درود بر بینندگان شریف. من آذرفرنبق موبد زرتشتی هستم. آرزوی مردم خردمند ایران ما روشنضمیری و شادی درونی روزافزون برای شماست. امروز پیشگویی‌های عصر طلایی یکی از کهن‌ترین ادیان جهان، دین زرتشت را بررسی می‌کنیم. این پیشگویی‌ها به ما در مورد منجی بشریت از خاندان زرتشت که به تمامی درد و رنج جهان پایان داده و جهانمان را از نو می‌سازد بشارت می‌دهند. در طول تاریخ بشریت، پیام‌های الهی اغلب در راز و رمز پوشیده شده بودند. پیامبران، ناجیان موعود یا به هر نامی که آنها را می‌شناسیم، غالباً مورد آزار و اذیت و ستم قرار می‌گرفتند و پیامشان ناشناخته می‌ماند. اما چگونه می‌توانیم حقیقت را از غیر آن تشخیص دهیم؟ برای تشخیص این دو، شخص تنها می‌تواند بر هدایت الهی تکیه کند و حقیقت بر کسانی که صادقانه در جستجوی آن هستند نمایان خواهد شد. ظهور حضرت زرتشت در جهان ما بخشی از طرح الهی اهورامزدا بود. میلاد مقدس او در ایران باستان از قبل پیشگویی شده بود. از زمانی که او در رحم مادرش بود، ارواح و افراد منفی سعی می‌کردند تا حضرت زرتشت را نابود کنند، ولی هرگز موفق نشدند. زیرا که موجودات الهی همواره مراقب بودند تا از وجود شریف و ارزشمند وی مراقبت و محافظت شود. 3 روز قبل از اینکه حضرت زرتشت متولد شود، کل دهکده در نور سفیدی احاطه شد که نشانه آمدن یک پیامبر الهی بود. با تولد او همه مخلوقات شادمان شدند و هنوز هم تا به امروز 3 تا 4 هزار سال بعد از میلاد وی، جمعیت کثیری از زرتشتیان با ایمان از صمیم قلب تولد حضرت زرتشت یا خردادسال را به عنوان مهمترین عیدشان جشن می‌گیرند. زرتشت اسپنتمان، نام او به زبان باستانی اوستایی، با وجود گذشت اعصار همواره محبوب بوده و میراث معنوی وی عمیقاً احساس می شود. در واقع حضرت زرتشت یکی از قدیمی ترین ادیان جهان، یعنی دین زرتشت را بنیان نهاد که همچنان معتقدانی دارد. به علاوه دین زرتشت به عنوان مزد یسنا به معنی مزداپرستی یا پرستیدن پروردگار متعال نیز شناخته می شود. مجموعه اصلی متون مقدس زرتشتیان اوستاست. گاتها، سرودهای پیامبر زرتشت هستند که قدیمی ترین بخش اوستای مقدس را تشکیل می دهند. تعالیم حضرت زرتشت در مورد بهشت و دوزخ، تقوا، شفقت گیاهخواری، داوری فرجامین، رستاخیز و زندگی جاودانه بوده و علما بر این باورند که بسیاری از تعالیم او با تعالیم ادیان دیگر مانند یهودیت، مسیحیت، اسلام، آیین بودایی و آیین بهایی مطابقت دارد. تمام ادیان از جمله دین زرتشت به نور ملکوتی درونی اشاره دارند که رهروان معنوی برای رسیدن به روشنضمیری بر آن تمرکز می کنند. آتش مقدس به عنوان نمادی از این نور درونی که آن را درب مهر یا مأوای نور الهی می نامند، همواره در معابد زرتشتیان روشن است.
یکی دیگر از مفاهیمی که در فلسفه زرتشتیان میتوان یافت این است که جهان مکانی از تعامل بین دو نیروی خیر و شر می باشد، مانند یینگ و یانگ در آیین تائو. در اوج این نبرد وهومن یا ذهن خیراندیش در مقابل اهریمن یا ذهن شیطانی قرار می گیرد. در آغاز آن دو مینوی همزاد و در اندیشه و گفتار و کردار یکی نیک و دیگری بد با یکدیگر سخن گفتند. از آن دو نیک آگاهان راست را برگزیدند، نه دوژآگاهان. در حقیقت اساس پیام حضرت زرتشت را میتوان این گونه خلاصه کرد: هوماتا یا افکار نیک، هوختا یا گفتار نیک و هووارشتا کردار نیک. این بخش اساسی از تعالیم همه اساتید روشنضمیر است، از جمله تعالیم استاد محبوب ما، استاد اعظم چینگ های در عصر حاضر. اخیراً ایشان همین اصلی که حضرت زرتشت تعلیم میداد را مجدداً به ما یادآوری کردند. Whatever we do will earn us a place in different regions of the universe. So make sure you earn a good, noble place by training yourself to be good, do good, and think good. Even if you cannot do good, even if you cannot think good, then please at least don't think bad. Always cut it out immediately the moment it creep into your mind or through your mind or from your mind, any negative thinking. Cut it immediately, cleanse it out. Then it become a habit, and you will be always doing that, even at the time of your unconsciousness, at the time of your sleeping. Nothing bad will creep into your mind, your being. That's the best thing you could do to yourself, to your family, your loved ones, and your many, many generations. So please, remember that. Be good, do good, think good. To be a noble person is not very difficult. Just think positive, think benevolent, act benevolent, speak benevolently. Then you and your many generations will benefit. And people around you, any beings around you, visible or invisible, will be happy and they bless you also. در متون مقدس زرتشتیان زند وهومنیست، اهورامزدا در مورد آینده جهان نکاتی را برای حضرت زرتشت آشکار ساخته است. اهورامزدا خرد هر ویسپ آگاه یا آگاه و محیط به همه چیز را به زرتشت نمود. او بن یا تنه درختی بدان بدید که 4 شاخه بدان بود، یکی زرین، یکی سیمین، یکی پولادین و یکی از آهن آلوده. اهورامزدا به زرتشت اسپنتمان فرمود: آن درخت یک بن که تو دیدی، آن گیتی است که من آفریدم. آن 4 شاخه 4 هنگامی است که میرسد. اهورامزدا توضیح می‌دهند که آن شاخه‌ای که با آهن آمیخته است نمایانگر پلیدترین عصر می باشد. از جمله نشانه‌های این عصر، همانطور که در زند وهومنیست آمده است، تغییرات و تحولات بسیار عظیمی در طبیعت می باشد. زمین لرزه بسیار باشد و باد سخت‌تر آید و به جهان نیاز و تنگی و دشواری بیشتر پدیدار آید
و ابر کامکار و باد تندرو به هنگام و زمان خیش باران نشایند کرد. ابر سهمگین همه آسمان را چون شب تار کند. باد گرم و سرد بیاید و بر او تخم دانه ها را ببرد. باران نیز به هنگام خیش نبارد و آب رودخانه ها و جویباران بکاهد و آن را افزایش نباشد. امروزه مسلماً شاهد این تغییرات اقلیمی هستیم. چون این هشدارهایی همراه با گرفتار شدن دنیای ما در بحرانهای دیگری مانند هماهنگ نبودن جامعه و بیماریهای همهگیر علایمی از آخر زمان هستند. اما بزرگترین مسئله‌ای که بشریت عصر حاضر را تهدید می‌کند، انکار خداوند و اشکال ریاکارانه مربوط به آن و تظاهر به تقوا میباشد. بدین صورت تمام ارزش‌های انسانی فراموش شده و حرص و طمع به متعلقات دنیوی و مادی جایگزین این ارزش‌ها می‌شود. Ignorance is the only thing to be blamed for all these bad things that happen to us. Ignorance, not knowing God, that's the only criminal in this world and any other world. Because if we are enlightened, if we know God, we'll be so happy, so blissful that we could never do anything wrong, or very less likely to do things wrong, because we are enlightened. We're wise, we know what's right, what's wrong. So the best thing anyone can offer us is enlightenment. Because even if I give you money, if I give you house, these things will also pass away. It will be also maybe destroyed by war, by fire, or by accidents. But if I give you enlightenment, you'll be able yourself to do everything that you need to do and to earn anything that you need to earn, to protect yourself, to take care of yourself forever. Even if you lost your home, you lost your money, you will never lose your enlightenment, your wisdom. بر اساس بندهشت، یکی دیگر از متون مقدس زرتشتیان، دوران دشوار آخر زمان همراه با ظهور ستاره دنباله‌داری به نام گوچر خواهد بود که با زمین برخورد می کند. آتش و هاله آن همه چیز را در بر می گیرد و سبب می شود جریانی از فلز گداخته برای مدتی جاری شود که این رویداد انسانها را پاک و منزه می سازد. سپس تمام انسان‌ها از آن آهن گداخته گذشته و پاک و تطهیر می‌شوند. زمانی که فردی پارسا باشد به نظر او می‌آید که انگار از درون شیر گرم عبور می‌کند، ولیکن وقتی فردی گناهکار باشد به نظر او می‌آید که به نوعی در جهان از میان آهن گداخته عبور می‌کند. استاد محترم بینسا دونو از بلغارستان نیز پیشگویی مشابهی در مورد این آتش تطهیر کننده ارائه داده‌اند که قبلا در مجموعه برنامه چند قسمتی ما به آن اشاره شده است. Everybody will soon be subjugated to divine fire that will purify and prepare them in regards to the new era. Some decades will pass before this fire will come that will transform the world by bringing it a new moral. This immense wave comes from cosmic space and will inundate the entire earth. All those that attempt to oppose it will be carried off and transferred elsewhere.
prophecy published in 1944 by Master Benza Duno, vegetarian. This planet, there are many good people, you know. So if you, the karma god, want to eliminate the bad one, then just take them only. And leave all the good one here. You can't just punish the whole planet for a handful few. Yeah. And that's why sometimes it's kind of rushing, you know, rushing. The war broke out and stuff like that. It looks like man-made, but it's not. It's the cosmic power cause all this to happen, to purify the planet, understand? So whoever stay will be up to the standard of the new era, okay? You behave yourself, huh? خوشبختانه متون زرتشتی خاطر نشان می سازند که آزمون دشوار و در عین حال ضروری آخر زمان در نهایت به پیروزی نور بر تاریکی می انجامد. این دستاورد منجی نهایی زمین خواهد بود. بر اساس آیین زرتشتی، منجی نهایی زمین با لقب سوشیانت شناخته می شود که به معنای سودرسان می باشد. در حقیقت به 3 منجی موعود این وظیفه محول شده است تا همچنان راه زرتشت را پیش ببرند. هر کدام از آنها با فاصله 1000 از یکدیگر ظهور می کنند. 2 نفر اول به ترتیب به نامهای اوشیدر یا متولی قانون و اوشیدرماه یا متولی دعا و نیایش معروف هستند. نفر آخرین و نهایی استوت ارت یا فناناپذیر است که او را سوشیانت هم می نامند. در سرودها یا گاتها حضرت زرتشت می فرمایند که این منجی جهان ظهور پیدا می کند تا به تمام ناعدالتی ها پایان بخشد و یک جهان شگفت‌انگیز ایجاد نماید. لذا در آیین زرتشت این رویداد عظیم را فرشگرد می نامند. این واژه کلمه‌ای به زبان اوستایی است به معنای شگفت‌انگیز ساختن. Ta đi mong với trời cao ngất, nguyện ước sang bằng những bể dâu. Excerpt from Supreme Master Ching Hai's poem, I Love You, Ta Thương Người, written in her late 20s. فرشگرد به معنای نوسازی زمین نیز می باشد. همین واژه توسط استاد روشنضمیر موریا نیز در اوایل قرن 20 میلادی استفاده شده است. The renovation of the world will come. The prophecies will be fulfilled. People will arise and build a new temple. Ta quỳ xuống, lòng muốn tin có Chúa, để xin Ngài tạo dựng lại hành tinh. Excerpt from a poem by Supreme Master Ching Hai, Buddha's Sadness, Nỗi Buồn Bồ Tát, written in her late 20s. زرتشت از اهورامزدا پرسید چه مدت به زمان فرشگرد یا عصر طلایی جدید یعنی فرشگرد سازی و تن پسین باقی است. اهورامزدا گفت 3000 سال.
تخمین زده می شود که استاد زرتشت احتمالاً بین 1800 یا 1000 سال قبل از میلاد مسیح میزیسته است. 3000 سال بعد از سال 1000 قبل از میلاد، دوران کنونی ما سال 2000 میلادی می باشد. بر اساس بررسی ما تا کنون می توانیم نتیجه گیری کنیم که ما در حال حاضر در دوران فرشگرد هستیم و درخشان ترین سوشیانت هم اکنون اینجاست. در طرح بلند مدت الهی، سومین و آخرین منجی زمین، سوشیانت به اصطلاح داوری فرجامین هر انسان را طبق اجر معنوی آن فرد انجام خواهد داد. پس از آن سوشیانت و دستیارانش به فرمان آفریدگار اهورامزدا به هر انسان پاداش و سزای درخور اعمالش عطا می کنند. این وجود نیکوکار است، آنجا که می گوید انسان را به بهشت منتقل کنند. در مورد برخورد متناسب با کردار افراد که هر انسان در طول این دوره دریافت می کند، استاد اعظم چینگهای این درک عمیق‌تر را به آن بخشیدند که در واقع اکثر انسانها از طریق رحمت الهی تعالی خواهند یافت و در این حین کماکان باید متحمل یک روند پاکسازی یا تطهیر نیز بشوند. The people who are uplifted by grace to a higher dimension from this world, even though they uplifted to a higher place, but it's only by grace. So if they are doing something wrong in this lifetime, they still have to pay for it. They still have to suffer to compensate. So sometimes they still have to pay with their lives or pay with their sickness or something, or pass away during disasters, natural disaster or accident. But their souls has been saved, nevertheless. Just the screening program. کسی که سوشیانت پیروزگر نامیده خواهد شد و اسود ارد نامیده خواهد شد. از این جهت سوشیانت برای اینکه او به سراسر جهان مادی سود خواهد بخشید. از این جهت اسود ارد برای اینکه او آنچه را که جسم و جانی است پیکر فناناپذیر خواهد بخشید. استاد اعظم چینگهای سوشیانت زمان ماست که حضورشان به سراسر جهان مادی سود خواهد بخشید. etc. Master, when did your blessings for the world start? It started already since young. I see. Since ever I am physically connected with this world since then. So many changes have happened. Yes, Yeah? a lot. Global conflict has seen an extraordinary decline. Wars of all kinds have become fewer and less deadly. The world has never been more democratic than it has been in the past decade. And in interreligious relations, we live in an amazing era where there has never in history been as much communication, understanding, collaboration, joint initiatives as we have today. The animal rights movement is gaining credibility and momentum. The law will begin to reflect our biological kinship with other animals. A recent study by the Vegan Society has found a 350% increase in the number of people cutting out meat and meat products in the last decade. It is currently the fastest growing diet on the planet. It began and remained a very small community for decades. But the animal alternative industry is now expected to grow to $140 billion in the next decade. I donate for veganism on earth 100 gazillions of spiritual merit points for Earthling to become vegan eater. Okay. I donate to Israel, Palestine, Russia, and Ukraine so that they might have more peace.
As a world-renowned humanitarian, Supreme Master Ching Hai gives freely of her own independent earnings to virtually every corner of the globe wherever there is need. plus more and ongoing.
I'm so impressed with the work of Supreme Master Ching Hai. I really salute you for doing the rescue work by starting the chain of loving huts all around the world, vegan restaurants, rescuing the planet from global warming and climate change. Supreme Master Television truly brings the world together. And this brilliant concept for a television that promotes only peace and loving kindness was all inspired and guided by Supreme Master Ching Hai. I saw that Supreme Master Television is like a huge, huge sun, not only in our galaxy, but in the whole of creation. It is not only all the constructive programs that brighten our world, but also the positive energy it brings to our atmosphere. Everyone benefits from your schedule of good and constructive programs. My family and I appreciate this very much. Dear Supreme Master Ching Hai, I would like to thank you for your blessed efforts, work, and dedication that bring joy and happiness to the entire planet. I think that she's unique and remarkable and has so much to give, which she is giving. Some people have a lot to give and they don't. And others try, but they don't have a lot to give. And that's very admirable. But she has both. And the fact that she is able to do that is a great gift to me and to everybody. I'm grateful. Etc. Supreme Master Ching Hai is deeply grateful to the beloved God for all the financial help, comfort, and support to the afflicted and needy, and or any good cause over the years as a humble vessel for His compassion and love toward His precious children. نظر استاد اعظم چینگ های نیز با تعریف اوستا از نوسازنده جهان مطابقت دارد. زیرا ایشان نیز آنچه را جسم و جانی است پیکر فناناپذیر خواهد بخشید و این زمانی بود که ایشان سیاره من را برای مدت زمان نامحدودی از نابودی نجات دادند. آیا استاد اعظم چینگ های می توانند سوشیانت یا منجی نهایی روی زمین باشند؟ Rest assured that the planet will stay much longer, hundreds of millions of years, and I have made arrangement with heaven that the planet Earth stay as long as she wants. And as long as forever if she likes. That was today the covenant, covenant. اوستای مقدس به طرز جالبی در حقیقت به نوسازی کائنات و نه فقط سیاره ما اشاره دارد. I really appreciate my time now so much. I don't know that I could spend it on anything else except meditation and searching into the universe to find all the goodness and power in order to help the whole universe now. It's not just the world anymore, okay? Not just this world, but many worlds and universe to repair things because it's not all right.
Because the universe, the physical universe and Earth and planets are done by the creative power of a lower level than the fifth, you see? And it's not perfect. That's why things happen that is very unfortunate. And war and all that. And people's minds are not very clear. So we have to repair it. That's why I have to accumulate more power, more better, more meditation all the time. او زمین جهنم را پس از تطهیر آن اعاده می کند تا جهان را وسعت بخشد. به خواست اهورامزدا نوسازی در کائنات رخ می دهد. You can move heaven and earth as well, not just move mountains. Yes. Okay, continue so we can move everything. Move forward. Can move, heaven gates to where we want. Yeah, it's heaven. It happens. It happens. Or heaven will move it for us because we're worthy. If many people need to go to heaven, we'll need more gates, otherwise we squeeze in and take long queue, Normally they are fixed already, yes, but if we are more worthy, there will be more. More heaven gates for more heaven roads, yes, so that we can overtake the hell gates and hell roads. We slap it over, get it and slap it up. Like demolishing the old and bad building and build a new, beautiful, luxury condos. Yeah, that's what we do. I also didn't think it could be possible, but it is possible. It's going on like that now. Okay, so very good. Good job. Good news. Wonderful. من گشتاس پادشاه زرتشتی هستم. همانطور که در برنامه قبلیمان مشاهده کردیم، زرتشتیان منجی جهان را به دو اسم می‌شناسند. سوشیانت که به معنی سودرسان است و اسوت ارت به معنی نوسازنده جهان. همچنین متوجه شدیم که در اوستای مقدس تشابهاتی میان کردار این وجود توانا و آنچه که استاد اعظم چینگ های در زمان ما انجام می‌دهند وجود دارد. ما از این تشابهات مشترک نتیجه گیری می کنیم که استاد آن فرد هستند که پیشگویی های اوستایی به او اشاره دارند. بیایید بررسی کنیم که اوستای مقدس در مورد سوشیانت یا اسوت ارت چه اطلاعات بیشتری می دهد. او اسوت ارت همه آفریدگان را با دیدگان خرد بنگرد. او آنچه زشت نژاد است و سراسر جهان مادی را با دیدگان بخشایش بنگرد. Con ngồi thiền, con đi vào từ trường của sư phụ. Ánh sáng lớn bao toàn hết cả cái địa cầu. Xong rồi sư phụ làm ra như một cái thân thể thật là vĩ đại. Rồi chúng sinh thì bao trùm hết ở thân thể của sư phụ. Bàn tay to lớn của sư phụ ôm tất cả những cái chúng sinh đấy vào lòng. Lúc đấy âu yếm xong rồi cả cái thân thể ánh sáng của sư phụ dần dần đấy tan chảy vào chúng sinh. Xong rồi con nhìn sâu vào trong đôi mắt của sư phụ thì con nhìn thấy trong đôi mắt của sư phụ lúc đấy chỉ có chúng sinh, ngoài chúng sinh ra không có chỉ có chúng sinh thôi. Trong đôi mắt của sư phụ có một cái sự gì đó rất là mong mỏi ở chúng sinh, một sự mong mỏi ở chúng sinh biến đổi, một cái gì đó rất là thương yêu vô bờ bến, rồi một cái gì đó rất là muốn biến đổi, muốn biến đổi, rồi rồi một cái gì đó thật là đau khổ. Tất cả mọi sự cảm giác của sư phụ ở trong một cái từ trường, một cái tầng chấn động lực của sư phụ. Lúc đấy con mê sợ, con
mình bị bật khóc bởi vì chúng sinh ở địa cầu, tình thương của họ chỉ giống như một hạt bụi trong vũ trụ, một hạt bụi họ mà không hiểu một cái gì cả. Cho nên con muốn nói với các đồng tu rằng là mình có được sư phụ thật sự là một phước báu mà không thể nào mà có được. نگاه او استوت ارت سراسر جهان را جاودانگی بخشد. That's why the Indian people, they respect the guru very much, the master very much. They just love to see the master, one glance of the master. Sometimes like that. I know one Indian master. When he was alive, he passed away in 1950. When he was alive, he travels by a train. And one person on his right side on the field just doing farming. And the master said, look out from the window at that moment. And that person happened to look up. And just like that, 1 second, and then passed by. And 3 days later, that person died. And he saw that master appear to him and took him up. Before he died, he told everybody around. He said, I saw this master, such and such appearance. He come now, he say he's going to take me up. And then it happened that one of the disciples of that master is beside him. When he hear the description, he say, is that the one like this photo? And he say, yes. Understand? Just one look. And he got liberation. In Buddhist tradition, we have also many such stories. For example, the Earth Store Bodhisattva. When he was alive, he had the promise that anyone who even hear his name, he'll take care. So the way of the Bodhisattva, of the saints, are limitless. Impossible for us to just understand or to even realize. When a master is in the world, he doesn't just liberate the disciples. He liberates the whole world during his lifetime. Well, with some exception, I will tell you which one cannot be liberated. When a Buddha is in the world, because of the physical body, is connected with all beings in the physical realms. Yes, you are connected together in this physical dimension, one way or another. And then you take food from this world, yes, and you breathe the same air with everyone else, okay? And you drink water from the world and many other things, okay? Every little thing connected the Buddha with this world. Yes, so he can use that to connect with people and help them to liberate. All beings are or will be uplifted recently because, you know, your master is stronger now. Before she cannot promise, but now she can, okay? Yeah, I need to go also on retreat more, okay? To lessen the suffering, yeah, of the animals and humans. But all will be uplifted, except some exception that I will read to you. All beings in this planet, as long as I live, as long as your master lives, she will uplift them all to the new land. But gradually it depends, okay? But at least they're liberated. اوستای مقدس در مورد بازسازی جهان و کائناتمان آمده است که سوشیانت همه روح‌ها را از لحاظ معنوی پاک و متعالی خواهد ساخت و این شامل زنده کردن مردگان در چندین مرحله نیز می باشد. و اما مردگان، سوشیانت و فرشگرد سازان که یار اویند، آنها را با تن مرده برخیزانند. سوشیانت یشتی بکند، 1/5 مردگان را برخیزاند، با یشت دوم 1/5، با یشت سوم 1/5، با یشت چهارم 1/5 و با یشت 5 تمام مردگان را برخیزاند. استاد اعظم چینگ های برایمان آشکار ساختند که ایشان روح افراد از دنیا رفته را تعالی می بخشند.
و به بهشت میرسانند و این افراد ممکن است به تازگی یا مدت مدیدی باشد که از دنیا رفته باشند و ایشان گاهی ممکن است که گروه کثیری از مردگان را به یکباره ارتقا بخشند. Wow, I'm telling you, physically, outwardly, to go out, helping the victims, yeah, the survivors of disaster, of war, of a hurricane, of tsunami, whatever that is. I'm helping the so-called dead. You understand? So we have the both. My money also going to helping the victim. It's not just spiritual. When the soul is too shocked, suddenly die, suddenly cut off from the physical body, in such a traumatized situation, they will not know what they're doing. The soul will not know what happened. The soul just stay there, just froze. You understand? Nobody can help them. Wow, somebody can, of course, but I mean, not everybody can help you. They can't even pray to God. The angel cannot even touch them. Before we still have millions of them. Yeah, even though they have been destroyed in disaster and shocked into like a paralyzed situation. Yeah. Still then, Master Power still find a way to help them, to deliver them to freedom. Many of the beings that I helped, not you, they already gone to heaven. They came daily to thank me. Came in my vision daily. Countless, I cannot count. Oh, came to thank you, to thank me. Yeah. I'm very happy also because of that. They're not initiated. No. You know, maybe some of your relatives passed away already. When some people outside who saw my photo and believe, yeah, and prayed, remember me when they die, and then they're gone to heaven. These are only for the dead people who suffer in hell or in some unfavorable realm, yeah, difficult to take care. During retreat, can take care. So altogether, it's about 731,114,123 souls. These are the older one, long time ago, hard cases. Maybe been in hell for long eons or thousands of years. You know, those who cannot be pardoned, yeah? Like maybe killing the Buddhas or something like that, formerly. I wrote here, past, present saints, the Buddha are not able to help these souls. They're just too condemned, too heavy. So thank God we can do it now, finally, helping them to go up and be totally free, not just go to somewhere on the 4th level, 5th level, and stay there drinking tea for aeons and cow paths like Ganges sands. But go up, Timbuktu land. Wow, they suffer long enough, don't you think? Yes. This retreat, couple of millions of souls has been rescued from hell. Not all from hell, some are just dead. Your relatives, and then they all go up together. This morning there was only 1,140 something, and it keep coming more. You know, so now we have 4 million plus. Yeah, you also take part in it. You know, right? Okay, very good. Every time retreat is stronger. A lot of people are liberated. I'm happy. We worked hard, but it's worth it, huh? Yeah. Okay. Thank you. Still counting, yeah? Still counting. بعداً استاد اعظم چینگ های تایید کردند که در تاریخ 31 ژانویه 2020 321,223,251 روح از تاریخ 31 دسامبر 2019 رستگار شدند. این برای مدت 1 ماه بعد از آخرین اعتکاف 7 روزه در سال گذشته می باشد. و چون مرده برخیزانند، سوشیانت و یارانش یشتی بکنند، آنانی که جمع ویونگ کان رشت چین
برقرار کنندی عدالت را بریدند همه بمیرند. 3 روز مرده بیفتند. پس مرده ایشان را باز آرایند و نیز مرده هر مرگرزان دیگر را به همان گونه آرایند، مگر مرده آنهایی که در مورد ایزدان یا وجودهای الهی، افکار و یا اعمال شیطانی مرتکب شدند. Those who against master physically, emotionally, mentally, spiritually, openly or secretly, like cursing the master, put a curse on master so she not well, etc. like that, okay? Or against her disciples, against the master disciples in some form, okay, in any way. These cannot be liberated, okay? But maybe if they repent at the end of their life, possible, okay? If, it depends on how big is the offense. Next one is those who produce weapons, yeah? And you go against different governments, making them against each other so that they can sell weapons and make money. Anyone who produce weapons, own a weapon producing company, cannot be rescued. The workers for the company are less, okay, less responsible, but still very hard to liberate, to rescue, okay? It depends also how their heart is in with that business or not, yes. And the owner of any animal slaughterhouse which kill, torture, maim, and harass animals, any owner of any slaughterhouse are not to be rescued, even if they repent afterward. If they change in this lifetime into vegan business or quit the slaughtering altogether and repent, then possible. But if they, to the end of their life, they still continue to own the business and let animal be slaughtered and tortured and hurt in any kind, then they cannot be liberated. Anyone who make any being suffer deliberately in any way also cannot be rescued. Anyone who are wicked in their heart, inciting wars, or anyone who are kind of dictative leaders who harm their citizens or even opponents in any way, they also cannot be rescued. بر اساس متون زرتشتی، وقتی سوشیانت منجی نهایی زمین شروع به بازسازی سیاره می کند، یک نبرد معنوی میان خوبی و بدی، یا به عبارت بهتر میان سوشیانت و اهریمن صورت می گیرد. معنی لغتی اهریمن افکار شیطانی می باشد. آن نیروی منفی یا نقطه مقابل پروردگار است و سرکرده همه شیاطین می باشد. اهریمن همچنین به نام دروج یا به معنی دروغ یا نادرستی شناخته می شود و همان نقش ابلیس در مسیحیت و پادشاه مایا یا توهم در آیین بودایی را دارد. استاد اعظم چینگ های به طور گسترده‌ای در مورد کارهای مایا و رابطه آن با افکار شیطانی سخن گفتند. Maya's physical and concrete ways are many and varied, depends on the people they want to seduce, yeah? For example, they just try to expose people to temptation, try to drive the two enemies together, it's one of them. This is one of the examples, yeah? No need to even whispering, nothing. Then one thing will lead to another and the chain effect and the chain reaction will begin and will continue forth and forever. And even when it wears out, there are plenty more around to start a new chaos. I can just say poor earth beings. They're so helpless in this cycle of action and consequences. Just have to practice, just have to pray, just have to meditate. Find a master, help you to
ascend to a higher realm, because in this realm, wow, you suffer. But to destroy them, you can't. Because it is the power of earthly beings, negative thoughts and or deeds that keep Maya active, alive and well. Okay, you can't destroy them all because we created them by our negative thinking, deeds, and words, yeah, and many other things, yeah, and action. But you can avoid them. You could avoid them by being strong morally and spiritually. Believe only in God and the positive power. Do only what's good. Avoid, above all, anything bad, any action that you know is bad. Keep the 5 precepts, even in your thought, not just in your action. Meditate well. Be vegan. Make peace. Then all will be good. Then, even if Maya is next to you, he can't do much, okay? He can only drool. استاد اعظم چینگ های به شاگردانشان تعلیم می‌دهند که چطور از خود در برابر تأثیرات منفی مایا محافظت کنند. این از طریق مبارزت معنوی و حفظ احکام اخلاقی 5گانه صورت می‌گیرد که بدین ترتیب هستند: 1. پرهیز از صدمه زدن یا گرفتن جان موجودات ذی شعور. 2. پرهیز از گفتن آنچه که حقیقت ندارد. 3. پرهیز از کسب کردن آنچه به شما تعلق ندارد. 4. پرهیز از خلافهای جنسی. و 5. پرهیز از مصرف مواد سکرآور. یاران استفت ارت یا سوشیانت پیروزمند به درآیند. آنان نیکندیش، نیک گفتار، نیک کردار و نیک دینند و هرگز سخن دروغ بر زبان نیاورند. دیو خشم، یکی از شیاطین و پیام‌آور اهریمن، با سلاح خونینش و بدون محافظ از برابر آنها بگریزد. Just give the precept. It's good for you to be moral and virtuous. And all the angels will respect you. All the devil will run away from you because you're virtuous and you meditate. Just be good, do good. Yeah, meditate well. And pray for protection and deliverance. That's all. And if any merit at all left over, then please help the planet. That's it. That's all you pray for, okay? Morning, pray for protection and help, yeah? Evening, thanks for a good day, that you have been well and protected. And maybe have done something good. Be able to have done something good. Okay, huh? That's it. 有一群哈，好像魔的样子啦。嗯。啊，你来压我。压你。我就一直念5句哈。哎。好像就跑掉，人家又来。我就干脆说，请师父快出来救我。嗯。他就马上没有了。嗯。那是不是？我第一次被魔考的时候，有一个头发很长到膝盖，然后穿白色整套衣服。他一来从我的手电搭起来说：“我是恶鬼，跟我走，我教你观音法门。”他的头发让我一直想到说，师父说一套魔了，赶快练5句。我就练5句，练到第2句他就跑掉了。I remember once I was riding on a train, and I felt the presence of a dense, unpleasant energy surrounding me like a black fog.
I spontaneously started reciting the holy names, but after a while, some of the energy lingered on. I finally began to recite Master's name, and within seconds could see beams of brilliant light dispelling the dark fog and filling the whole train compartment with a bright and loving energy. This made me realize that even if we do nothing else but recite the holy names and think of Master all day, we will already bring a lot of light wherever we go, though it may be invisible to the naked eye. یک شخص می‌تواند از طریق راهنمایی و محافظت درونی یک استاد در قید حیات به طور قابل ملاحظه‌ای بر تأثیرات منفی در زندگیش فائق آید. ولی برای استادان این وضعیت فرق دارد. آنها باید برای رستگاری روح‌ها هزینه‌ای متحمل شوند و انواع خطرات، رنج‌ها و موانع در راه رسالتشان را بپذیرند. And luckily I have signed a contract. Signed a contract with the devil, but not for any bad things. You see, you have to exchange. Sometimes I'm sad because I could fly in the air anytime I want. I could go through war. Yes, I could be invisible. I could protect myself anytime from all the power that I had or have, but not allowed to use. But the power I have is not from astral level, it's inherent in my being, in a higher being, yes. And I could do all that. All this kind of power, I have to relinquish everything that make you a dignified master, a dignified being, tranquil, peaceful, look like a saintly being. You have to relinquish all your power, the mighty power that you have. You can will mountain, empty the sea, everything you must relinquish, including knowing the past, the present, the future, and bringing peace into the world just at the blink of your eyes. Sometimes I'm in real situation of danger. I could use one of them to survive another day without having so much trouble and without having to use too much of the strategy to escape. And even sometimes might not be able to escape, like our Lord Jesus. Yeah, he could do all that also, but he can't. He has to surrender to his, traumatic fate. And that is sometimes I feel sad. I don't just feel sad for myself. Sometimes I remember all the masters in the past have to sacrifice so much, have to suffer so much because they have to relinquish all the treasure they have. It's not the Maya that truly causes trouble. It is, but it's not. It's the price that I have to pay, okay, for doing what I'm doing. Anything that I'm doing in this world, that's the price, okay? Every harassment, molestation, slandering, suffer of any kind, mental, physical, or anything, emotional, whatever, you name it. This is all the price I have to pay, including wrong assistance, bad people, and danger or anything. Because this world is like that. It's full of trouble of any kind. And whatever trouble I tackle, I have to endure the side effect of it. با مطلع شدن از اینکه چطور مایا موجب صدمات مختلفی به استاد اعظم چینگ های شده است، برای شاگردان ایشان سوال پیش می آمد که آیا راهی برای از میان بردن یا متوقف کردن مایا وجود دارد؟ به ویژه در حالی که حملات مایا بیشتر می شدند. اگر می شد که مایا را شکست داد، استادان پیشین تاکنون چنین کاری کرده بودند، ولی این اتفاق نیفتاده است. به نظر می رسید که این کشمکش طولانی مدت بی پایان است و این تا چندی پیش اینطور بود. بعد زمانی فرا رسید که سوشیانت و خدایان و الهه های بهشتی وی بر علیه اهریمن به پا خواستند. آنگاه شهریور، یکی از ایزدان،
به سوراخی که ایشان اندر شدند فلز گداخته یک عامل پاکسازی ریزد و از پس ایشان اندر شود. دیوان از این زمین به دوزخ افتند، مانند سنگی که در آب افتد و یا افکنند تیز به ته آب رود. پس چون پادافراه گناهکاران کرده شود، سوشیانت گشتی بکند، 1/5 دیگر از دیوان نابود شوند. در ادامه این پیشگویی آمده است که با هر کردار عبادی متعاقب سوشیانت 1/5 همه شیاطین را از بین خواهد برد تا اینکه همه شیاطین برطرف شوند. از چندین سال پیش این اقدامی است که استاد اعظم چینگ های انجام می‌دهند که آن به عقب راندن انرژی منفی و پخش کردن انرژی مثبت در سراسر دنیا است. The Maya doesn't like it when you come together and meditate and destroy his grip on some area of the planet, yeah? And you just expanding, and he got edged into the other corner and he didn't like it at all. So would you say, Master, that Maya is now losing power? Losing ground, yes. Loser. Now, but not out yet, you know? در اوستای مقدس پیشگویی شده است که وجودهای بهشتی تحت راهنمایی سوشیانت بر اهریمن و شیاطین زیر دستش پیروز می شوند، ولی این بدون ریسک انجام نمی شود. دروج، یکی از قوی ترین شیاطین اهریمن، دیگر باره بدان جایی رانده شود که از آنجا آسیب رسانی به اشوان، قدیس‌ها و تبار و هستی آنان را آمده است. تباهکار و فریفتار نابود شوند، همانطور که خواست پروردگار است. He took the full blow, you know, and now he could hardly walk and he could not eat. He is such a hero. This is the second dog ever that laid down their lives for me. Because if the negative cannot hit me, they hit them. It happened. 2 dogs. He said that if he die, he's just a dog. If I die, it's catastrophic for the universe. That's what he said. The negative is so mean, so mean. Using my low-level disciple and then hitting my dogs instead like that. It's so mean and so despicable. I told Maya I'm going to destroy him. And that's what I would do. I will not tolerate any longer to let him run around making excuse and torturing people and animals and whatever he does. That entity or that power. Nobody ever did that before. Even if I die, I will do it. در برنامه قبل پیشگویی‌های زرتشت در مورد نبرد نهایی بین خیر و شر را بررسی کردیم که در آن سوشیانت منجی نهایی همراه با یاران بهشتیش به پیروزی دست خواهند یافت. بیایید جزئیات متون مقدس در این مورد را بررسی کنیم. اهریمن یا افکار پلید نبرد را می‌بازد، از آنجا که وهومن یا افکار نیک بر او چیره می‌شود، منش بد شکست یابد و منش نیک بر آن چیره شود. سخن دروغ شکست یابد و سخن راست گفته بر آن چیره شود. خرداد الهی سلامت و گیاهان و امرداد خدای جاودانگی و آب، گرسنگی و تشنگی هر دو را شکست دهند. اهریمن ناتوان بدکنش رو در گریز نهد. سپس اهورامزدا بر روح پلید چیره شود. او در سردابه‌ای که شر به داخل آن گریخت، آن فلز گداخته پاک کننده را فرو می‌ریزد.
همانطور که توضیح داده شد، حبس مایا در جهنم همچنین در یک پیشگویی مشابه در آیین مسیحیت در کتاب مکاشفه در انجیل مقدس ذکر شده است. And I saw an angel coming down out of heaven, having the key to the abyss, and holding in his hand a great chain. He seized the dragon, that ancient serpent who is the devil or Satan, and bound him for 1,000 years. He threw him into the abyss, and locked and sealed it over him, to keep him from deceiving the nations any more, until the 1,000 years were ended. Book of Revelation, Holy Bible. در طول سالها استاد اعظم چینگ های بدون وقفه از همه لحاظ کوشیدند تا نیکی و حقیقت پیروز گردد و تا حد امکان تعداد کثیری از روح‌ها از چنگ مایا رها گردند. Master, I have been wondering, what is it exactly that the negative power gets out of us? Why do they want us to stay here? Oh, because they have more citizens. What if I take the whole world up and then the world is empty and the king of Maya sit there on the throne by himself? Have no subjects to rule? Jealousy. Don't they take our spiritual power and use it for whatever their purposes? They have their own spiritual power, but they use it for a bad purpose, for the opposite purpose. Actually, it's just a game of the universe too. You know what I mean? There are two football teams playing against each other, okay? Each one has to do the best to outsmart the other. And it's fun. Sometimes not. When you're winning, it's fun. I'm winning all the time. در سالهای اخیر متوجه شدیم که موضع استاد اعظم چینگ های در مقابل مایا مستحکمتر و قوی‌تر شده است. Yesterday I have told you about the argument that I made with lower heaven, yeah? And the Lord of Karma, yeah? I even told everyone that the king of Maya is a culprit, is a troublemaker. He's the only one that should go to hell. Yeah. Because in this life, he creates so many trouble for everybody, too many traps for all to fall in. Such a terrible condition in this world, how anybody even becomes saintly. The system here is a strangling kind of oppression, huh? And all this is because of Maya. So I accused him of a bad boy. And he's the one who should go to hell, none of my human fellow beings. Yeah, so we argue like that. I really was fed up. Strange as it seems, to ask Maya why is he persecuting me all the time, making me suffer for helping his creation. I told him it's not right and not fair, but what to do with all this rigid law of Maya's world? I still do my job, not afraid of his vengeance. Today, I scolded Maya so much. There's another day I was really angry. I scolded very loud. For about half an hour. 3 exclamations. He created the chaos and cruel world and seems not matter to him of any suffer for his gain. I hate him when seeing beings agonize to survive here on earth.
such cruel game, such loveless God. در اواخر سال 2018 و در سال 2019 استاد اعظم چینگ های در چندین گردهمایی در مورد اهدافشان برای ریشه‌کن ساختن مایا صحبت کردند. سخنان ایشان باعث شگفتی و بسیار بی سابقه و بی‌نظیر بود، زیرا هرگز در تاریخ سیاره‌مان استادان دیگر قادر به انجام این امر نشده بودند و حتی انجام آن غیر ممکن به نظر می رسید. Yeah, I'm just angry even if the Maya is right, even if he's doing his job. I don't like it. That's just my opinion. But that doesn't mean my opinion can usurp his authority. Not yet. Maybe later, maybe in the future. I cannot promise, okay? I'm just angry. I just want to do revolution against him. Just want to drag that Maya down and throw him inside the pit somewhere. That's what we should do. Bring him down, yeah, and lift the world up, yeah. Just keep that thing only in mind, nothing else, okay? Kick the Maya, lift the world. Maya is a troublemaker, always. He cannot threaten me, he threatened my dog. I scold him so much. I say, you're so stupid and cheap. Yeah. Why don't you take on somebody like your size? And you harass my dog, what for? I say, I despise you so much. Leave my dogs alone or I will destroy you. I was really, really angry. I said, don't touch my dog. Don't bother my dogs. Otherwise, I will really destroy you. No matter what reason or excuse. سپس در 24 نوامبر 2019 این خبر فوق‌العاده و شگفت انگیز رسید. By the way, you know what? Maya is gone. I like that very much. Wow, a lot of work, but I really cannot bear that guy anymore. And now, the negative force is gone. The Maya is gone, locked in hell forever, at least for now. Long time. Locked. But don't thank me, okay? I'm just the commander, commander-in-chief. Thanks all the gods, all the universal beings who put all their power together, otherwise it won't work. I repeat 3 times, all of you get together, all the power concentrate together and destroy the Maya. And now I summon all the gods from the original universe and beyond, and the cosmic beings as well. And I say, borrow some power for me if you have to. Take some from the almighty store even. Almighty store of energy. Take them. Take anything you need. Just go destroy that guy right now. Oh, they were fast. And then I ask them, done? Say, yes, and they all jump in and the whole universe, endless of beings. You cannot even see how many. You can only see some in the front, jumping and crying, Maya is gone, Maya is gone, Maya is gone. And they just jumping and crying, happy very much. چه عالی! ما نیز از این حماسی‌ترین رویداد در طول تاریخ شگفت زده هستیم که توسط نیروی قدیر و بی‌نظیر استاد اعظم چینگ های به وقوع پیوست و ماهرانه توسط خدایان و الهه‌های کائنات اصلی و فرای آن و نیز وجودهای کیهانی خیرخواه به مرحله عمل رسید.
فقط آن فرد که خاص‌ترین و قدرتمندترین منجی است می‌تواند سرانجام به دنیایی بدون مایا تحقق بخشد و همچنین از عهده وظیفه عظیم فرشگرد که نوسازی کل زمین است برآید. ما بدین ترتیب پیشگویی‌های زرتشتی را به یاد می‌آوریم که در آنها سوشیانت به عنوان منجی نهایی یا منجی غایی موعود شناخته می‌شود که فرشگرد را به پایان می‌رساند. با کمال تعجب و شگفتی استاد اعظم چینگ های اخیراً اظهار داشتند که یکی از القاب ایشان در کائنات بالاتر استاد غایی می باشد. غایی می تواند به معنی والاترین و نهایی باشد. Master, you said when you speak to your higher self, you speak to the ultimate supreme. No, ultimate master. And I always forget that title. Because we always used to with Supreme Master, this Supreme Master, that. So I say Supreme Master, and then they say, no, that's not the title. And I say, okay, well, I say something, the highest Master? No. Yeah, have to say Ultimate Master. I also did not know that title until recently, because there are some messages. It's funny. Because the universe recognizes one title. Yeah. Nobody ever used on this planet that title ever. And in our group, least of all, right? Just Supreme Master even. If you even call me that. من آذرکیوان موبد و محقق زرتشتی هستم. مردم معنوی ایران ما آرزو می‌کنند که برکات پروردگار بر وجود با ارزشتان ببارد. در طول تاریخ بشریت پیام‌های الهی اغلب در راز و رمز پوشیده شده بودند. پیامبران، ناجیان موعود یا به هر نامی که آنها را می‌شناسیم، غالباً مورد آزار و اذیت و ستم قرار می‌گرفتند و پیامشان ناشناخته می‌ماند. اما چگونه می‌توانیم حقیقت را از غیر آن تشخیص دهیم؟ برای تشخیص این دو، شخص می‌تواند بر هدایت الهی تکیه کند و حقیقت بر کسانی که صادقانه در جستجوی آن هستند نمایان خواهد شد. در برنامه قبلیمان یک ارتباط مهم میان منجی نهایی یا منجی غایی زمین در متون زرتشتیان با یکی از القاب الهی استاد اعظم چینگ های در کائنات بالاتر به نام استاد غایی را پیدا کردیم. برای اینکه هویت واقعی منجی نهایی یا سوشیانت بهتر مشخص شود، بیایید نگاهی به کتاب مهمی به نام گزیده‌های زاد اسپرم نوشته محقق و روحانی زرتشتی قرن نو زاد اسپرم بیاندازیم. 57 سال به فرشگرد کرداری مانده سوشیانت زاده شود. جسم فیزیکی استاد اعظم چینگ های در سال 1950 به دنیا آمده است. 57 سال بعد از آن سال 2007 می باشد. در همان سال سوپریم ماستر تلویزیون از طریق ماهواره شروع به کار کرد. به این شیوه پیام و قدرت برکت نامرئی استاد برای بازسازی و نوسازی زمین و همه ساکنینش پخش شد.
Anh ơi bừng tỉnh dậy, bước hiên ngang trên biển cả sông dài. Hãy nhìn thẳng vào mặt trời rực lửa, nguyện hy sinh mà cứu tử muôn loài. Bừng tỉnh dậy em ơi, bừng tỉnh dậy, hãy vươn vai trên những nẻo hoang tàn. Hãy cùng ta xây lại hành tinh mới để muôn loài ca nhạc khúc phùng hoan. Để muôn loài ca nhạc khúc phùng. زاد اسپرم به دادن جزئیات بیشتر در مورد سوشیانت این چنین ادامه می دهد. درباره زرتشت چنین پیداست که در 30 سالگی به دیدار اورمزد آمد و دین پذیرفت و قانون را رواج داد. در طول 57 سال به تدریج دین به 7 کشور بیامد. هنگامی که آن پیام آور به فرجام رسانده که سوشیانت است به راهنمایی ایریمن به زمین پیدا شود، به همین اندازه در 30 سالگی با مینویان دیدار کند. داد فرشگرد کرداری یا قانون زندگی نو هم در طول 57 سال با رواج کامل دین به 7 کشور برود و با رواج کامل آن دروج یا اهریمن از میان آفریدگان نابود شود. همانند این پیشگویی استاد اعظم چینگهای در کل عمرشان با بهشت در ارتباط بودند، حتی قبل از این که به روشنضمیری کامل دست یابند یا دین پذیرند، که حدوداً در سن 30 سالگی به آن نائل شدند. دین به معنای تنها اعتقاد حقیقی که اساس همه مذاهب دنیا است، آن روش روشنضمیری می باشد که استاد تعلیم می دهند. این دین واقعاً به همه 7 کشور رسیده است که آن با تلاش‌های متعهدانه و فداکارانه استاد در سالهای متمادی از جمله با پخش جهانی تعالیم ایشان در کل جهان از طریق سوپریم ماستر تلویزیون می باشد. و همچنین 7 مذهب اصلی، آیین بودایی، مسیحیت، آیین هندو، اسلام، آیین جین، آیین سیک، آیین تائو، همه در برنامه‌های سوپری ماستر تلویزیون یکپارچه و متحد می‌شوند. همه مردم دین بردار شوند، دوست و نیکخواه یکدیگر باشند. The negative force has to be also eliminated. So all being will be more elevated now, automatically, and then easier to take care. And then next generation, much better. The majority will feel much lighter, brighter, more themselves, more free to think, to act, to organize their lives and to express their love to people around them, to their families, and to do it more actively in compassion, in mercy, in love, more than before. You will see the change, bigger change, better change, and you will feel more light in yourself, easier to meditate, yes, calmer, and everything will be better.
متون مقدس زرتشتیان همچنین تغییرات عمیقی در رژیم غذایی و فیزیولوژی انسانها را پیشگویی کرده‌اند. انسانها کمتر و کمتر غذا خواهند خورد. ابتدا از خوردن گوشت پرهیز می‌کنند، سپس از مصرف شیر و بعد از خوردن گیاهان و غیره نیز دست می‌کشند و بدین صورت به حالت نور اصلی و برترشان در ابتدای خلقت نزدیکتر می‌شوند. etc. تا که آنان جهانی تازه بنیاد کنند، جهانی پیر نشونده، نمردنی، تباهی ناپذیر، ناپژمردنی، جهانی همیشه زنده، همیشه بالنده و کامروا. Actually, we can do all that. Only if the atmosphere of the world are peaceful, natural, and benevolent, well, we can do all that. We can create super DNA, super gene, make superhumans. Then we will not get sick or old like what we are doing right now on the whole planet. Yes, we will live young, healthy, long life in a super condition like many of other planets and other higher dimensions. به طوری که ایشان را پس از آن گوشتخواری نباید یا مطلوب نباشد، زیرا همیشه مزه و لذت همه گوشتها در دهان ایشان ایستد. این شرح وقایع دقیقاً نشانگر روند کنونی در افزایش گزینه‌های بدون ظلم گوشت میباشد. این محصولات میتوانند گیاهی یا از طریق پرورش سلولی تهیه شده باشد. بدین طریق خوردن گوشت حیوانات غیر مرسوم خواهد شد که آن کمک خواهد کرد تا سیاره‌مان احیا گردد. برای مثال یک فناوری پرورش سلولی گوشت از شرکت جاست است که فقط به تعداد کمی از سلولهای پر افتاده مرغ نیاز دارد. بعد از آن میتوان مقدار زیادی گوشت را ایجاد کرد. شاید این معنی مزه و لذت همه گوشت‌ها در دهان ایشان ایستاده است. بدین ترتیب با وجود اینکه انسان‌ها دیگر حیوانات را نخواهند کشت، ولی همچنان میتوانند مزه گوشت را بچشند. It's cultured chicken, and it tastes like the real deal. You can't tell what is vegan these days. No, it's just like the Whopper you know. They produce burgers that look, cook, and taste just like meat. I'm not vegan, but this is actually really good. It's like chicken but juicier. That is a lot better than I thought it would be. Wow. It's better for you and it's better for the planet. در گزیده‌های زاد اسپرم، سوشیانت همراه با یاران آسمانیش بشریت را در مورد گناه خوردن حیوانات آگاه خواهد ساخت. و سرانجام آشکار است که برای چاره نهایی آز، اردیبهشت،
یا بهترین حقیقت، یک ایزد عالی مقام برای یاری فرشته اهریمن، ایزد سلامت و شفا، به زمین آید و به آفریدگان کمسودی گناه سنگین کشتن نوع گوسپند را نشان دهد. چه عالی! این اظهارات استاد اعظم چینگهای در 6 فوریه 2020 را به یادمان می آورد. ایشان گفتند که بهشت را فرا خواندند و کمک قدرتمندشان را به بهشت دادند تا به بشر کمک شود تا از کشتن حیوانات روی برگرداند و وگان شود. So you must stop this. Do something. Take all my power if you have to and stop all this. Change mind, change heart. Do something. Because the animals suffer so much. Also the way we torture animals and kill them by billions every month, every week, every year, day in, day out. God cannot bear that. I'm talking to those who are responsible for killing animals for profit. I'm sorry I don't mince my words anymore. They are the ones to be blamed. And if they don't wake up now and change their way of life to more benevolent and repent, then heaven will not relent. I repeat, heaven will not relent. Please repent now, and I can help you. For what power I am endowed with, I can help you. But you must help yourself. You must think hard and quick. God doesn't make us here to kill others. این را نیز بفرماید یا فرمان دهد که آدمی هستید، این چنین گوسپند کش مباشید، چنان که از پیش تا کنون عملاً می کشتید. You turn now. If you are still a human, because if you don't, you will be suffering in hell. You will suffer worse than the animal that you sell, that you kill, maim, kicked, paralyzed, forced to drown even into so-called disinfectant pond before they are getting cutthroat. Change. There are many ways to earn money. Truly. Change to organic vegan business instead, to redeem your sin, to help the planet recover. Apply to your government for help to compensate and subsidize your new turn. And heaven will forgive you. I forgive you. The earth will forgive you. And we humans, animals, and nature will all forgive you. ما تا کنون به بررسی پیشگویی‌های زرتشتی در مورد سوشیانت یا منجی بزرگ پرداختیم که رسالتش از بین بردن همه بدیها و بازسازی سیاره مان است تا به یک بهشت واقعی تبدیل شود. به خصوص در نوشته‌های محقق زرتشتی قرن 9 میلادی زادسپرم توانستیم پی ببریم که سوشیان فقط آن فرد استثنایی میتواند باشد که همکنون در میان ما زندگی میکند. استاد اعظم چینگهای، همانطور که در گزیده‌های زادسپرم آمده است، در زمان بازسازی زمین سوشیاند و یاران الهی او به انسانها فرمان میدهند تا از گناه سنگین کشتن نوع گوسپند و خوردن حیوانات روی برگردانند. این
دقیقاً پیام اضطراری استاد اعظم چینگ های برای بشر در زمان حال می باشد و بیان می دارد که ما باید یک دنیای بدون خشونت داشته باشیم. این فقط یک پیام نیست، بلکه یک هدف و طرح والاست که ایشان می خواهند آن را به حقیقت تبدیل کنند. Dear our animal meat business persons, groups, and livestock factory owners, this is what hell will sentence you for. A. Overall unethical practices. B. Health costs. C. Destroying the planet. D. Disrupting order. E. Degrading humanity. Maybe you didn't think about it, but you must do think about it because it concerns you. U-turn. Now, you must U-turn for your own sake even. Because if you don't, you will be suffering in hell. And the suffering you will endure there is more terrifying than what you have measured to the poor helpless animals under your brutal treatment. Make it over. Begin a new life. I promise to intervene with heaven on your behalf. I will be there to help you. Turn to organic vegan farming, vegan shops, vegan hotels, vegan restaurants, vegan products, beauty products, etc., etc. instead, which will earn you a decent, honest living on earth and a place in paradise. From today, turn from violence, even indirect violence. Because if we eat the animal's meat, then other people have to kill. So we partake of this horrendous consequence of our ignorance. No excuse. We still will be punished just the same in hell. And every Sunday from now, we will pray together and meditate together, for World Vegan at the same time, for 30 minutes. We do this, apart from everything else that we do, until the World Vegan is here. We will not stop. I will not stop. Even if you don't do it, I do it all by myself. With my so-called disciples, we will do it all together. Our prayers is going to be powerful because it's backed by heavens and saints and God power. I make sure of that. It has tremendous power, never before known to humankind. Especially now when we do it together and you became vegan, or praying to be vegan, or are going to be vegan, with all your benevolent, inherent quality within you, is going to be effective, very effective. حقیقتاً پیشگویی کتاب تصدیق می کند که تلاش‌های منجی موفقیت آمیز می باشند. هنگامی که نزدیک فرشگرد کرداری باشد، نیوشیداران یا پذیرندگان فرمان اردیبهشت
از گوسپند کشی و گوشتخواری بگردند یا صرف نظر کنند. חנות בלב כל הצעד שגרמתי להם. I was taking their babies to get that milk, and I realised how sinister it was. Yeah, and so I've been an animal rights activist ever since. And I never again in my life wanted to be involved in something that took the life out of anything. Da quel giorno è finita la mia carriera di allevatore. They sort of described vegan organic agriculture and the fact that you don't need cattle to grow crops. And I said, well, that sounds good to me, because it's just soul destroying to have to look after the animals for the sole purpose of having them killed for meat. And he walked around the farm and took soil samples and said, yes, I think you can grow organic veg here and other crops. And I started looking at, Forks Over Knives and Kip Anderson's Cowspiracy, seeing all the statistics, and I put two and two together, and, hey, we're either going to turn this thing around and save the earth or continue on and destroy the earth. So, yeah, I went vegan. We transitioned. We stopped breeding our goats. There is no humane kill. So we decided that we had to go vegan. Vậy sao tự nhiên nhẹ đi là cũng như mình trút cái tình thương nó đi. And it's also wonderful for me to go out there and look at them and not think, oh God, I'm going to take them to the slaughter anymore. So it's brilliant feeling, wonderful feeling. And also it's time for all of us to do something for the planet and for climate change, and eat more vegetables and make sure that this planet is there for our future generation. etc. دقیقاً حقیقت این است که همه اعضای انجمن بین المللی استاد اعظم چینگهای وگان هستند و افراد دیگری که اعضای انجمن نیستند نیز وگان می باشند یا در حال وگان شدن هستند. اینها نیوشیداران یا پذیرندگان سخنان ایشان هستند.我就先到高雄听师父一次讲经，然后就上来台北。上来台北以后，我自己就马上吃素。We convert to a vegetarian because Master Ching Hai convinced me in the way of scientifically and also the mentally and religiously. And so one night we changed. A friend of mine gave me a couple of Master Ching Hai's books. I had no argument with what she had presented. It was so logical and clear that I just immediately became vegetarian. Dear Supreme Master Ching Hai, vegetarianism has gone vegan. I congratulate you on being such a positive influence in the world. I'm noticing there are vegetarians who follow various spiritual paths, gurus or teachers, who are beginning to switch from vegetarian to becoming completely vegan. I'm seeing this every day. I'm one of those people, myself, once following a kind of typical lacto-vegetarian diet, but several years ago switched to 100% vegan. So you've helped to bring about a vegan awakening in the world. There's a great awakening. 저희들은 굉장히 엄격한 채식이죠. 근데 우리는 베간은 아니거든요. 근데 오늘 정말 생각을 좀 달리해서 이제 그렇게 하려고 그래요. 저는 그냥 그분의 말씀 너무 감명 깊게 들었고 참 훌륭하신 스승이시구나 이렇게 생각이 됐어요. Really, it's very interesting what you talk about, and I think I'm going to become vegetarian right now. Everybody meditate, vegan, please help, okay? Not just help yourself, help the world. I'm going vegan right now. One more hero. I like meat a lot. But with what she told us tonight, I must confess, I want to stop eating meat.
And I want to try what she has asked us to try so that I can develop my spiritual life as well. Je crois que le Maître suprême a vraiment fait un discours et a fait prendre conscience à la majorité des invités ici la nécessité de devenir végétarien pour contribuer à sauvegarder la planète. همچنین افراد بیشتری هستند که بعد از آشنایی با استاد اعظم چینگ های و تعالیم ایشان تغییر یافتند و وگان شدند. تاری و تیرگی به تدریج کاسته شود. مینوی پاک بیشتر به چهر پوشیده شود. دانش‌ها روشن‌تر یافته شود. The negative power put a lot of instruments all over the planet. Not even an ant can get out. Not even a mosquito can escape. Not even a speck of dust can fly out. So one day I was crying for humans and animals. I was so frustrated, so sorrowful in my heart. I called the gods that I knew. I said, go, whoever can, destroy them all, send the body back to their own country. And next day they told me, it's done. So, of course it will be good for you. Mm-hmm. People will be awakened. You understand? Yes. We will not be blindfolded anymore, okay? The curtain will open and they can see the view. They can see the overview. They can see themselves as a true human being. We just have to stop killing animals and men. We have to stop it. And then everything else suddenly will come clear. We will find better technical means to tackle the climate problem. The sunspot might even stop exploding. The ocean explosion might just stop. The typhoon might just stop. The cyclone will be silenced. The earthquake will just be gone. Everything else will turn to peaceful way of life because we create peace. And then we will have peace. And the powerful, collective, positive, and loving power of the whole world will repel darkness that are coming toward us, that is facing us right now. Này đại địa, xin bớt cơn quằn quại, cho lễ này cũng cạn với đêm thâu. Này biển hồ, hãy đừng với sóng nhạc, cho con người còn hy vọng ngày sau. Này rừng thẳm, hãy gắng gìn bản thể, chở che cho nhân loại phút mê lầm. Hãy nhận lấy trong ta nghìn giọt lệ để vun bồi cây lá rễ hùng lâm. Forests and oceans intake more carbon dioxide. According to research led by scientists at the U.S. National Center for Atmospheric Research, since around 2009, the world's forests and oceans have been absorbing more carbon dioxide than in the past, and are thus helping to offset global warming.
چند نوع گیاه فصلی باز به وجود آیند. ایشان را کاهش نباشد، همچون بوستانی که همه گیاه‌ها و گل‌ها در آن است. شاداب باشند و شگفتی، ارزشمندی، خوشی و پاکی آن را با خرد دنیایی یافتن و دانستن نشاید. First, we have to survive. We have to eliminate animal product because we want to save the planet. And if it goes like this, we will have a saved world in no time. And even a heavenly world we will have, because being veg changes everything drastically. From the environment to people mentality, to the standard of our world, and to having peace in the world, to eliminate hunger, to have brotherhood truly for humankind. Our life will become a dream like heaven, as never imagined before. Nếu mà từ trường của nhân loại càng ngày càng tốt, chỉ có là tình thương, hòa bình và tôn sùng đấng thiêng liêng, thì dĩ nhiên cái từ trường đó sẽ đem lại mọi điều bất khả tư nghị. Bao nhiêu điều tốt lành, nhiều khi mình không thể tưởng tượng được sẽ xảy ra cho thế giới. Nếu mà tâm linh con người thay đổi, tiến trình lên càng ngày càng cao lên, cao thượng hơn, càng cao quý hơn, càng có lòng thương hơn, thì cái từ trường này sẽ đem lại mọi sự tốt lành bất khả tư nghị cho thế giới. از صمیم قلب و برای همیشه از استاد اعظم چینگ های سپاسگزاریم که از طریق فعالیت‌های خارق‌العاده و شگفت انگیزشان همچنین با فداکاری‌های خود در حال ایجاد دنیای جدید و درخشان هستند که بسیار فراتر از آنچه که فکرش را می‌کنیم می‌رود. ایشان بدین ترتیب به تمام پیشگویی‌های فرخنده جهان تحقق می‌بخشند. به امید آنکه سوشیانت محبوب ایمن و سالم باشد و رسالت مقدسش ادامه یابد و با حمایت ملکوت توانا و همکاری انسانها به موفقیت نائل گردد. بدین شکل نوسازی زمین یا فرشگرد با شکوه و جلال صورت خواهد گرفت که بر اساس صلح و عشق فزاینده میان همه همزیستان خواهد بود. بینندگان مهربان، از اینکه امروز با ما همراه بودید سپاسگزاریم. لطفاً با سوپریم مستر تلویزیون همراه بمانید. امید است که همیشه شاد و امیدوار باشید. Thank you, kind viewers, for tuning in today. Please join us next week as we explore the prophecy of the day of the Lord from the Holy Bible's book of 2 Peter. Coming up next is honoring brilliant, courageous women, hidden figures, and little women, right after noteworthy news. Please stay tuned to Supreme Master Television. May you always have happiness and hope. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/AP. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/AP. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/AP. Τα προγράμματα μας προσφέρονται σε πολλές γλώσσες. Παρακαλούμε δείτε suprememastertv.com/schedule και suprememastertv.com/AP.